truc Twitch. J'ai réessayé, ça ne fonctionnait pas. J'ai juste pris l'icône Twitch que vous voyez à gauche. Je l'ai glissé sur la mini poubelle, donc je vais vous montrer. Là, la poubelle qui est en bas. J'ai glissé dessus, donc ça a fait que Twitch n'était plus en arrière-plan. J'ai relancé, ça a fait en 10 secondes, montre en main et tout. Pouf, le truc était fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le jeu s'est dit on va faire que ça fonctionne pas quand il y a Twitch et tout, voilà. Je suis en train de taper des trucs, c'est normal. Je vois qu'il y a un automode avec avec IA et tout, et donc je suis en train de tester là. Je vais peut-être arrêter parce que comme je vous l'avais dit, j'avais une tendinite et je voulais. Oula. Bon bah j'ai lancé sans faire exprès, tant pis. J'avais une tendinite et je voulais éviter de faire que ça soit trop mince, je sais plus ce que je vais dire. Je voulais éviter de trop solliciter ma main pour éviter au final de me retrouver avec les... Je sais plus ce que je voulais dire, je viens de perdre et tout la boule à moitié. Je voulais pas trop solliciter la main pour pas me faire mal et pour pas empirer l'état, voilà. Donc, alors, pour ceux qui n'étaient pas là et tout, je m'étais mis ici pourquoi ? J'espérais qu'il y avait toujours la générale Fake Chao qui soit là pour faire des poules. Et qu'après 10 poules, je l'ai. J'en ai refait 10 autres. J'ai dû en faire 20 ici. Je pense que c'est une horreur. Je devrais jamais et tout me retrouver à lâcher les poules comme ça. Voilà. Bon, je vais monter un peu le son pour moi, de petites secondes. Alors attendez, pourquoi la danse martiale, il était en rouge? À l'heure où blanchit le loup. D'accord, marché à terme. Ça doit être le marché de l'allée des Orums qu'on a fait il y a quelques temps déjà. Il y a eu les démonstrations. Là, j'hésite Oh, mauvais, je voulais appuyer sur la croix. J'hésite entre, est-ce que je poule le personnage, puisque il me permettrait dans la team attaque de suivi de remplacer Dr Ratio, ou alors après, derrière, il pourrait tout aussi bien remplacer... Ah, mais je réfléchis. Est-ce qu'au lieu de remplacer Dr Ratio, elle pourrait pas remplacer Topaz? Non, parce que Topaz, elle fait feu. Donc si je remplace Dr Ratio avec Fei Shao, j'aurai vent, feu, imaginaire, un petit peu de physique avec Robin, mais surtout j'aurai un personnage qui, peu importe la rupture de faiblesse de l'ennemi, permet de la réduire. Voilà. Donc je suis désolé, ça va mettre beaucoup plus de temps que d'habitude, parce que je dois presque tout faire à une main. Donc je vais... Ah oui, c'est vrai, c'est avec Lingsha qu'on était. C'est pour ça que je ne trouvais pas là. Donc Lingsha qu'on a vu, nouveau personnage 5 étoiles, qui en fait derrière a une particularité. Elle a une invocation comme d'autres personnages, mais elle est aussi de l'abondance. Voilà. Donc en gros, ce qui... Ok, d'accord, non, c'était son niveau. Ce qui fait que derrière, lui, son familier à elle n'apparaît, je crois, uniquement quand elle lance certaines capacités. Voilà. Ah, oui, alors attendez. Comme derrière, je vais faire la composition rapide et on va enlever Gallagher. Et voilà. Si j'ai Lingsha, voilà. Ah, pourquoi ça veut pas? Ah, attendez, je suis pas aligné encore. C'est pas pratique de le faire à... Ah, c'est pas pratique de le faire du tout à une main et tout. Did this Cloud Knight also take the medicine? No. This is a Borison in disguise. A guard killed him before he could return to his original form. Ouais, faut pas se faire avoir par ce qu'on voit dans cette prison.
All these Borisin are dressed in official attire. Besides the Cloud Knight, there were also 2 Borisin disguised as members of the Skyfaring Commission and the Artisanship Commission. Whoever is providing them with official identities must hold the position of power. Let's search elsewhere. Alors, Jingle One est jouable, Fei Xiao est jouable, et bizarrement, le seul qui, je me dis potentiellement, on sait rien encore de lui, on sait pas s'il va être jouable, c'est le grand-père de Yuni, qu'on a vu avant. On n'en a aucune idée de son passé, de s'il sera jouable. Potentiellement, il n'est pas jouable parce que ça serait celui qui aurait vendu les informations, qui sait. Les informations non loi de l'issue de secours, ok. Oula, attendez, j'ai un... Non, d'accord, ok. Ah là, oula, c'est compliqué et tout. Voilà. Un prisonnier gît au sol, la joie d'avoir retrouvé la liberté et la stupéfaction se mêle sur son visage touché par la vie. Ok, d'accord. Someone bit open his arteries and drained almost all of his blood while he was still alive. Such a cruel and ruthless act. Génial. J'ai pas trop envie de les rencontrer et tout en me disant que ils sont aussi forts. Alors pas eux parce qu'on a déjà rencontré des Bourriciens, mais Oulay. J'ai vu récemment justement le trailer de Yuni et Oulay avait une grosse machette énorme dans sa main droite, peut-être 2 fois la taille de l'épée à Yuni ou 1 fois et demie, mais qui est aussi grande que lui. Donc bien évidemment, on s'en doute, avec un nom pareil et une histoire autour de lui, ça sera lui le boss de soit cette version-là, soit la 2.6. Pour le moment, je sais rien. Despite being a long-lived species, Borisin are actually more like predatory beasts that must feed on raw blood and flesh. I've heard that Hule was deprived of food and water in the shackling prison. Mais, donc, j'ai appuyé par erreur, j'ai pas pu finir. Mais justement, alors attendez, j'étais en train de dire comme quoi c'était le boss. Pour le moment, je savais pas. Et de toute façon, bref, on verra. Et puis après, on avancera dans la quête, on verra. It's hard to imagine how he managed to suppress his hunger for over 7 centuries. Will the hostage from the Yaoqing be able to avoid being his meal? Such is the terrible nature of the abominations of abundance. We subjected him to the forest of swords to drain his life force. But in the end, his punishment turned into a test of our patience. Just like you said, Miss Linshaw. Casting a creature that can't be killed into a star would be a way to permanently get rid of it. But unfortunately... The Foxians didn't agree to that. Exactly. The atrocities committed by Hule went beyond mere massacres. Throughout numerous wars, we made every effort to eradicate the Borisin. But Hule, with his mysterious sorcery, turned countless Foxians into his pawns. And so the Borisin kept returning. The Foxians curse his name day and night, and they even use it to scare children into staying quiet. How could they grant a swift death to such a great sinner? Puis en autre moyen, ils le mettent assez proche de l'étoile pour pas qu'il meure, mais assez proche pour qu'il soit capable de souffrir jusqu'à la restante de sa vie. I wonder if you know why Hule wasn't taken into custody by the Foxian majority Xianzhou Yaoqing, but instead imprisoned in the Xianzhou Luofu, Miss Linshaw. As you mentioned, your mentor was an exceptional warrior and was the one who defeated Hule, an extraordinary achievement.
Therefore, the marshal placed this feral beast under the jurisdiction of the Xianzhou Lafu as an honor, I assume? It seems you have a major misunderstanding about this arrangement, Miss Lingsha. On a plein de blabla et moi j'ai pas envie de skip pour l'histoire. Alors que pourtant j'ai envie de faire la danse martiale, mais je peux faire exprès de pas skip juste pour ça. Ah zut, c'était pas ça que je voulais faire. Lingsha, je sais pas si c'est un personnage de l'abondance qui irait bien avec la team break. Dans tous les cas, je verrai. Mais peu importe. Je pense que même si Lingsha est intéressante, je la prendrai pas et je viserai plus... comment elle s'appelle? Je garderai plutôt Callagher. Parce que Callagher, c'est un 4 étoiles. Et derrière, il est plus intéressant à construire parce qu'il est plus facile à construire. Ah, un cercueil vivant. Ah, attendez, c'est quoi? Réveiller le messager. D'accord. D'accord, ok, bah je... Yan Qing told me that an IPC ship was attacked by Borison. Is this what they were transporting on the ship? Yes. The Artisanship Commission and Alchemy Commission conducted a joint examination and found that parts of this machine are made from specially refined Borison biotissue. Ah la vache! Je m'attendais pas à ce que ce soit des tissus boréciens. I heard the Intelligentsia Guild has been researching the biological properties of long-life species, hoping to make medical or combat-related discoveries. However, they haven't dared to cross any lines due to their so-called relationship with the Alliance. Perhaps to those scholars, Borison are no different from lab animals. Maybe the Borison attacked that ship to retaliate against the Intelligentsia Guild for experimenting on them? No. If it were only about revenge, they could just wreck the ship and destroy all the cargo, instead of allowing it to end up in the shackling prison. It was a deliberate display to showcase the dangerous nature of the cargo in broad daylight. This way, the cargo would end up in the shackling prison, serving as a tool for the prison break. This skill in exploiting the blind spots of others' mindsets is so atypical of them. I'm afraid the IPC and the Intelligentsia Guild unknowingly became their accomplices. Ah bah génial. Donc Yarta, indirectement, elle a été complice de l'évasion d'Oulay, ça veut dire. Watch out! This thing is still alive. Ouais, le combat. Vous allez pouvoir voir à quel point il est cool l'ennemi et à quel point la team hyperbike est ultra puissante. Just right. Let the show begin. Their imitation of long-life species crossed the line. Voilà, comme ça on la ralentit. Bon bah voilà, vous avez une idée de la team hyperbike à quel point c'est puissant. Il n'y a même pas 0 tour, c'est juste un perso. Voilà. You haven't answered my question about why Hulei was imprisoned in the Lafu instead of the Yaoqing general. You've been reserved in your response. Could it be that such an arrangement wasn't an honor? Alors, et je tiens d'ailleurs à préciser, parce que j'ai pas pensé à le préciser,
mon Harmony Trailblazer n'est pas build avec assez de break effect. Il en a moins de 200 alors qu'il en faut beaucoup avec le Harmony Trailblazer. Bon, il faut beaucoup de vie aussi, mais j'ai pas beaucoup de break effect sur le HMC. J'ai juste la corde qui en donne 60. J'ai les traces qui doivent en donner 80. Et sinon, j'en ai un peu qui viennent du LC. Donc en réalité, j'ai que 30 de break effect utiles qui viennent des reliques. Et après, je compte pas de toute façon les sets de reliques, mais je sais juste que il n'est pas encore build correctement. La Royal est même pas build. Et donc derrière, dites-vous que les meilleurs et tout ont des teams bien mieux que tout ça. The reason why the Marshal didn't leave Hule on the Yaoqing lies in the very mech in front of us. Are you suggesting that there are people trying to understand Hule's secrets and use them for their own purposes? Just like with this mech? Well, I understand. I've heard that the Foxians on the Yaoqing share a bloodline with the Borison. And just like the Borison, some of the Foxians there experience an uncontrollable insanity called moon rage. The Marshal believed that this would be inhumane and no different from what the Borison did, so... Exactly. While Borison see moon rage as a blessing that unlocks their true potential, Foxians see it as an inevitable curse within their bloodline. Countless healers of the Yaoqing have attempted to unravel this mystery, but to no avail. Why can Borison control the power of moon rage? Can we Foxians break free from this curse? These questions were asked frequently. Each questioner had good intentions. But the road to catastrophe is paved with good intentions. To the Foxians of the Yaoqing, Hule was not only the warhead of the Borison, but also a monster that could be the subject of much research. Hule thus became a poison that corrupted people's minds without their knowing. That's why the Marshal decided to imprison Hule and the La Fu. It wasn't an honor, but rather a warning. Because such selfish pursuits in the name of good intentions once led to a tragedy on the La Fu that served as a warning to future generations. This edition of Imbibitor Lunae. By imprisoning Hule and the Xianzhou La Fu, the Marshal both suppressed the dangerous intentions of the Yaoqing Foxians and warned the Xianzhou La Fu to refrain from repeating its mistake. C'est bien pensé en tout cas et tout. That was a necessary trade-off. The Xianzhou alliance is not solely about the Xianzhou natives. Only when all three races, Foxian, Vidyadhara, and Xianzhou natives, form an alliance, will there be a promising future for all. Je pensais que les Foxiens c'était les natifs de Xianzhou. Je pensais pas que c'était les gens comme Jing Yuan. On sait que alors je sais pas si c'est la majorité ou tous parmi eux, mais qui sont des espèces à longue espérance de vie. Par exemple, Jing Yuan déjà, il a au moins plus de 700 ans, parce qu'il en a parlé justement dans la quête un peu avant que il y a eu un événement qu'il a eu avec son maître, si je dis pas de bêtises, il y a un peu plus de 700 ans. Voilà. Donc dites-vous qu'il a l'air jeune, mais il a plus de 700 ans. Et le ratio qu'on avait, alors que je pensais, était un ratio de 1 pour 20 ou 1 pour 25. Ce qui voudrait dire que si c'est 1 pour 20, Jing Yuan aurait 35 ans. 35 ans.
Et avec un 1 pour 25, alors j'ai pas regardé, mais je peux jeter un œil vite fait. Thank you for enlightening me. Was it for the same reason that you traded off my mentor to the Xianzhou Zhuming, only to stand idle and allow the resurgence of the disciples of Sanctus Medicus? Alors, si on fait, si on fait un ratio de 1 an pour eux, en gros, pour les espèces à longue espérance de vie, pour eux, 25 ans, ça serait 1 an d'un humain lambda. Voilà. Qu'est-ce que je viens de dire? Non, je me suis trompé. Oui, c'est ça. Si on prend que 25 ans pour eux, c'est 1 an d'un humain lambda, Jing Yuan aurait 28 ans. Et si on prend que 1 an d'humain lambda, ça serait 20 ans pour eux, ça voudrait dire que Jing Yuan aurait 30 ans. 35 ans. Voilà. You said that I couldn't bear to cut out the malignant tumor within the Alchemy Commission, but instead exiled the healer who tried to solve the problem to the Xianzhou Zhuming. But did your mentor tell you her good intentions led her to perform certain healing arts on Dan Heng, who had just finished his hatching rebirth, so that he would regain the memories of his past life? What did you just say? Ah bah punaise, elle est pas blanche comme neige, hein, la maîtresse de Ningxia. She believed that restoring the High Elder's knowledge of his past life would allow the Vidyadhara to resume their duty as the guardians of the Ambrosial Arbor, quelling the strife within their clan and bringing everything back on the right path. But just as I mentioned earlier, the road to catastrophe is always paved with good intentions. Since then, the 6 charioteers decided that the Alchemy Commission would no longer have a cauldron master, until your arrival now. If that's the case, I should thank you for protecting my mentor by exiling her, General. Quite the contrary. I should be the one thanking you. Thanking me. Je me demande pourquoi il va la remercier. All I ever want is to have a clear conscience. However, can long-life species truly achieve that goal in their long-drawn lives? For example, you were implicated along with your mentor and forced to leave your homeland without knowing the truth. And now, with the complicated situation in the Alchemy Commission, the Alliance has spared me a lot of trouble by sending you to handle this challenging task. Shouldn't I be thanking you instead? Your eloquence is indeed impressive, the divine foresight. You won't even leave me any excuses to hold a grudge against you. Ah alors, ok, donc lors du dernier live dont vous verrez pas la VOD parce qu'elle a été supprimée, pas celui de 15 minutes mais en gros celui d'hier, le père de Yunli, dont j'ai oublié le nom, avait parlé de quelqu'un en disant le clairvoyant, et je pensais que c'était Jing Yuan et j'étais pas sûr. Bah maintenant on peut confirmer, donc le clairvoyant c'est le titre qui a été donné à Jing Yuan. Voilà. But, let me make it clear. The Alliance sent me here to handle the business impartially, not to choose sides. It doesn't matter which side you choose, Miss Lingshaw. At the end of the day, both you and I stand on the side of the Alliance, don't we? Let's keep going. Hop là. On va se faire plaisir. Chaque membre, ok.
récupère, mais il perd des PV. Sound. Please stay tuned. Incense ascends, entwined with ethereal clouds. Je vais descendre tout en bas et je vais rester avec les bonus activés si jamais je tombe sur un ennemi et que j'ai un combat à faire. On va pas dire c'est improbable, mais c'est... Ouais, si, ils vont sûrement se relever. These Mara-struck soldiers don't appear to be escaped prisoners. Hein? Des soldats frappés par le Mara? Je comprends pas pourquoi il y en a ici, on n'en avait pas eu lors de la cinématique ou quoi que ce soit. How can you tell? These soldiers are fully armed. Obviously, they didn't hastily join the battle. The messenger named Moza did say that there were two groups of attackers. The other attackers, aside from the Borison, could hide their tracks. I believe he was referring to these people. Ah oui, j'avais oublié. Les mecs étaient invisibles à moitié. Hide their tracks. C'est un peu comme un autre événement passé où on a déjà rencontré ce type d'ennemi. Exactly. I've engaged with these attackers before, and they used cloud hymn magic to hide their presence. Without careful observation, no one can detect them. You once warned me to be cautious of the Vidyadhara Elder's influence within the Alchemy Commission. Could it be? What's on your mind, Miss Lingshaw? Que quelqu'un des sortes de dragons, on va dire, et tous, serait la personne responsable de ça? Well, it seems that someone provided the attackers with a map of the shackling prison. And considering the Vidyadhara's involvement in the prison's construction, it raises suspicion about their role in this. Ah ok, d'accord, je pensais qu'elle allait continuer. Additionally, the fact that the Borison need medicine to disguise themselves would suggest that there are still moles within the Alchemy Commission assisting them covertly. Moreover, forging official identities for the undercover Borison would require someone with significant authority. Donc ça serait pas le père de... Ça pourrait pas être le père de Yunli dans ce cas? À moins que derrière, ce soit quelqu'un qui soit déguisé en... Non, Yunli l'aurait reconnu. And the presence of assassins capable of using cloud hymn magic deepens my suspicion about the preceptors. But why would the Vidyadhara collude with the Borison and aid in Hule's escape? They aim to spread chaos. They believe that only in chaos can they regain their former power and influence. Since this edition of Imbibe de Lune, the once proud dragon race has been powerless, watching their influence wane. Being a native of the Luofu, Miss Lingsha, I believe you understand the implications. However, I don't think the preceptors are the true masterminds. If I'm not mistaken, the one behind all this treachery is the Lord Ravager who exploited the weaknesses within the Luofu and instigated the disciples of Sanctus Medicus, ultimately leading to the Ambrosial Arbor's resurrection. Fentilia. Voilà, c'est Fantilly et tout que je cherchais le nom la dernière fois. Maintenant, on a donc Fantilly qui est le boss qu'on peut affronter. Donc il fait partie des échos de la guerre. Donc. Please remember, General, that everything I've mentioned is mere speculation. We need concrete evidence for a public trial. If you want to interrogate someone within the Vidyadhara's ranks, you'll need irrefutable proof. So, what's your plan, Miss Lingshaw?
I'll send an invitation to the preceptors. An invitation? The preceptors have been inviting me for a personal meeting since my arrival on the Lafu. Now, I'll send them the remains of these Mara-struck soldiers and the route map I found in the prisoner's possession. Then, I'll ask them to meet me at Scale Gorge Waterscape. Elle veut les piéger, on dirait. I'd like to hear their explanations. Good idea. If I were to take action, it might alert the true mastermind. I trust you to handle this matter, Miss Linshaw. The internal affairs of the Vidyadhara should remain under their jurisdiction. Ah, elle est exactement de la même espèce que Dan Heng. Ok, elle aussi s'est cachée alors. And don't worry if things don't go smoothly. Once the wolf hunt operation is over, the hidden truths will come to light. C'est pour ça qu'elle a les pieds un peu rouges, étranges. Je pensais que c'était dû soit à un médicament, soit à une maladie. Mais c'est juste parce que derrière, elle fait partie de l'espèce de Dan Heng, donc elle a des parties différentes. Speaking of the wolf hunt operation, I'm truly worried about the Yaoqing messenger who was taken hostage. Hule was starving in the shackling prison for centuries. I don't know if the messenger can survive in that wolf's clutches. May Rainbow's blessing keep him safe. Allez, on va voir s'il va survivre ou pas, Jiaoqiu. Voilà, nickel, on parlait du loup. Bah, dans ce cas-là, on parlait plutôt du foxy, hein. As I said, I'm a healer. But my art of healing requires the culinary arts to be truly effective. Ah, donc il y en a... Alors, dans ce cas, pas lui de gauche. Ça voudrait dire qu'il parle à lui de droite, et lui tout à droite serait Oulay. The magic of my cauldron is its ability to make all kinds of medicines into dishes that patients can eat. When simmered and cooked together, any kind of medicinal herb or ingredient becomes a delightful delicacy. Delicacy. But isn't that just one flavor overpowering the others? Ah, c'est pas Oulay alors, ok. Mok Tok est celui qui a aidé Oulay à s'échapper. Well, you have a point. Let me ask you this. If there's a fussy child who refuses to eat green peppers, what's the best way to make him eat them? Stuff the kid's mouth with the green peppers and cook him alive in a pot. Ah, il prend pas le truc avec des pincettes, on dirait. You have quite the sense of humor. I've heard that you, Borisin, have lost many of your taste buds during the self-modification process, so you can't experience complex flavors. Only the saltiness of blood and flesh Bougez pas les truly gens, awakens je your bouge un petit quelque appetite. chose et tout. Je vais pas pouvoir changer, je crois. Voilà, on va pouvoir continuer l'histoire. It's a shame I don't have any green peppers right now. Otherwise, I'd happily stuff them into your mouth and cook you alive in a pot. I'm just kidding. The answer is quite simple. Chop up the peppers and mix them with minced meat to make meatballs. This way, the flavor of the meat overpowers the taste of the peppers. And even a fussy child can enjoy them. Bah c'est simple. Un peu comme quand on fait un plat de risotto et qu'on met un tout petit peu de champignons. L'enfant qui dit j'aime pas les champignons, on lui dit qu'il n'y a rien, il va rien sentir. Can I just boil your tongue in this hot pot? I know you're trying to buy time until someone comes to your rescue. You said that Jin Liu recently returned to the Lafu, right? Well, she did come back. But
Unfortunately, I also found out that she committed serious crimes and was escorted to another Xianzhou ship. Hein? Attendez, elle était vraiment revenue ou c'était juste une blague Parce que moi je croyais qu'au final c'était une blague le fait comme quoi elle était revenue et tout. Do you really think you can delay our departure by provoking Lord Hulei's desire for revenge with your clever little tongue? You see Boris and his savages who know nothing about the Xianzhou, but in fact, we know all about your tracking tricks. Like the jade abacus you're carrying, and the side cranes in the sky. Ils sont plus intelligents qu'ils n'en ont l'air, les Boriciens. The more hope you hold in your heart, the greater your pain will be when death comes. I wonder if you can maintain your composure when I tear your throat open. His composure is only a temporary effect of the medicine. And it will wear off soon, right? Ah, Oulay. On va voir sa forme foxienne en entière. Lord Hulei! Oh, you pathetic Foxians. For thousands of years, we were the ones who allowed you to live and who granted you civilization. But in the end, you chose to betray us for the freedom promised by the Xianzhou people. But it's all right. As long as you catch the scent of your masters, you obediently return to us, no matter how far you run away. Dans tous les cas, ça va être la discorde entre les deux. Ouais, on va se mettre la discorde entre deux. Hulei. Have you ever wondered why it took them 7 centuries to come to your rescue? The Borison's era has long passed. Did they ever tell you these harsh facts before giving you hope for returning home? Lord Hulei. Now they're being crushed by the Merlin's claw of the Yaoqing, by a Foxian. They're hiding in remote corners of the cosmos, trembling with fear like a wounded beast on its last legs, reaching out desperately for any fake hope of salvation, which in this case is you. The Merlin's claw of the Yaoqing. A Foxian? Very interesting. Tell me, Mock Talk, is he speaking the truth? He isn't lying. That lonely beast was a war slave who ran away from our pack. Cannon fodder, a thief. She stole our power and used her knowledge about us to fight us, using every dirty trick in the book. And she bested you, Mock Talk. Fairness is but a pathetic excuse for the dead and defeated. Since our great pack has fallen apart, who told you that I was alive? And who sent you here? Je sais pas, je déplace un truc. Voilà. In our darkest hours, it was a prophet of the Master of Immortality, named Mangus, who showed us the way. Her guidance brought us hope. Je suis vraiment désolé, mais manga et tout, un prophète et tout. Oh, punaise. Je m'attendais pas à un nom pareil et tout. Je pensais pas qu'il allait y avoir des trucs comme ça.
This prophet, Mongus, what does she want? The prophet made this proclamation. The Borison have been divided for too long, and only your return can unite all the packs, restoring us to our former glory. That's when we learned that you were still alive. It must have been a manifestation of the Master of Immortality. Je pense qu'au final, ça se dit pas manga, mais ça doit se dire mangas. Et donc ça serait moins bizarre et tout. And the prophet told us that the Foxian general of the Yao Qing would take you to her ship during the Lafu's war dance. And that it would be our best chance to infiltrate and free you from your prison. And just as she said, we did it. On va encore se That mêler. so-called prophet lied to all of you. She just sent you here to die. But her prophecy has come true. Our warhead is right here, with us. Once the news about the prison break spreads, the Cloud Knights will close all the ports. You may think you've escaped the prison, but you're just trapped in another cage, known as the Law Fu. Let me kill this unruly, lowly beast, Lord Hule. I assure you that our star skiffs will soon arrive. Right now, everyone in the Lafu is distracted by the stupid war dance. So this will be the perfect chance to escape. Once you've returned to your territory, the revenge against the Xianzhou ships will be within reach. Perfect chance to return to my weak and shattered pack at the mercy of a ridiculous false prophet and become a mere puppet in her clutches. Her plan is full of flaws. The only paths she has prepared for you are escape and death. Listen up. A wolf never allows itself to become prey. From now on, you'll follow my orders. Since you are so confident that the Cloud Knights will close the ports, Jiaoqiu, I'm now giving you a chance to go and see it for yourself. Go to the ports, come back, and tell me what you saw. Wait, what did you just say? Ah, parce que c'est vrai qu'ils vont rien But my faire. lord, Il va pas s'enfuir parce qu'il va rien se passer. Would an alpha wolf ever listen to a cub mock talk? Il sait que derrière... no, I've never heard anything like that. I wasn't trying to defy your will. I will always unquestioningly follow your orders. Derrière, comme il y a... Comme... il sait qu'ils vont pas faire...
Comme il sait derrière qu'ils vont pas les fermer à cause de la danse martiale pour pas faire paniquer les gens. Et que de toute façon, il sait qu'il pourra pas s'échapper parce que si jamais il s'échappe, il pourra plus être à côté de Oulay au final pour indiquer qui il est et la position et tout où il se trouve. Just a little pre-hunt entertainment. Don't you want to run away? You will come back. Because Foxians like you always obediently return to their masters, no matter how far they run away. Attendez, je reviens. Square formation, circular formation, yuan-yang formation. What should we try next? Voilà, le chat il était en train de tranquillement et tout bouffer, je sais pas quoi, il était en train d'essayer de bouffer des tomates cerises, donc j'ai dû m'absenter. Alors, chercher de l'aide et transmettre un message à l'extérieur. Square formation, Ok. circular formation, yuan-yang formation. What should we try next? Ah, zut, j'ai pas vu son idole et tout, je voulais la voir. On va zoomer un peu. Oula. Attendez. Déjà, je vais sortir. Je n'utilise qu'une seule main, ce qui n'est pas pratique. Ensuite, on sort et on va attendre et on va voir ce que ça va donner. Voilà. On va voir ce que ça va donner le... Ah, mais non, Jiaoqiu, c'est de la nihilité. Donc... Bah, c'est pas grave. On va laisser tel quel. De toute façon, il n'y aura aucun combat et tout. On va attendre un peu et on va voir ce que ça va donner. Parce que j'ai pas pu profiter les... Bah, j'ai pas pu profiter. J'ai pas pensé à faire les idoles et tout. Et de toute façon, c'est pas un personnage qui m'intéressait. Il m'intéressera peut-être uniquement s'il peut être intéressant avec Acheron, mais je le ferai uniquement quand j'aurai Acheron. Qui est là? T'as fini t'as fini et tout? Funky? Non, Zelda. Reste là. Alors, t'as bien travaillé. Pour t'expliquer vite fait, c'est parti. J'ai coupé le live. Phonétique. Oh punaise. En gros, t'es parti. J'ai coupé le live. J'ai pris le symbole live juste là qui est en train de bouger et j'ai dirigé vers la poubelle au milieu. Et juste après l'avoir jeté et avoir fait réessayer, ça a pris 10 secondes. Et en 10 secondes, le téléchargement des ressources s'est fait. Je sais pas pourquoi, mais HSR m'a limite dit et tout que non, il voulait pas, je sais pas. Il voulait pas le faire en même temps que le live, que les trucs de live. Voilà. Donc là, on avance un peu. On a eu le...
Yuan-Yang formation. On a eu le... Ah, zut. I can't believe he actually let me go. What game is he playing? Ok, encore 1 heure. Moi, je termine, je fais généralement 2 heures de live, j'en profite tant qu'il n'y a personne dans ma famille. Mais des fois, le vendredi, ça dépend de mes envies, mais je me tâte des fois peut-être carrément de faire du vendredi du matin jusqu'à l'après. Donc soit je fais le matin pendant 2-3 heures et je mange le midi, soit des fois je fais de 10 heures jusqu'à 16 heures quoi. Non plan, ça. Bon plan, tu voulais dire plutôt, non? Perhaps I can try to warn the Cloud Knights. No. Perhaps I can just escape. Ouais, d'accord, ok. Donc là, pour vite fait expliquer ce qui s'est passé, on a eu une étape où on contrôlait un autre personnage. Comment dire? En gros, il sait pas. Bref, j'ai visité la prison où il y a un méchant qui s'est échappé. Et là, je contrôle un autre personnage que je n'ai pas, qui est justement l'otage du grand méchant. Just Voilà. as I suspected. He's testing me. The Cloud Knights must have been aware of the situation inside the shackling prison for some time. Will General Fei Xiao personally lead a squad to capture Hule? Je t'inviterai, Faune, à venir voir après si t'as envie et tout là. Après, ça dépend si tu préfères être sur Twitch ou sur YouTube, mais je posterai de toute façon tous les trucs que j'aurais fait comme ça derrière. Tu pourras prendre le temps de regarder après. Ouais, exactement. Au début du jeu, tu contrôles Kafka ou Silverwolf. Et bah, tout au long du jeu, tu as des branches où tu contrôles des personnages que tu n'as pas forcément. Donc derrière, ça te permet de contrôler d'autres personnages et d'avoir un point de vue similaire en gros. Et donc là, par exemple, on avait avant Lingsha qui était un personnage qui n'est pas encore sorti. Voilà. For now, I'll do as he asked. Oui, après, t'es pas obligé de venir. Tu viens derrière et tout. Dès que tu peux, moi je vais pas te forcer. Je vais pas venir chez toi, te kidnapper, te foutre dans ma cave et te dire maintenant tu regardes mes lives à 24 et tu sors pas. Non, t'as envie de venir les voir, tu viens les voir. Tu veux pas, y a pas de problème. Je le fais pour le fun, hein, je le fais pas pour le nombre de vues de toute façon. Hein. Je suis content que ça te plaise. Moi mon but c'est surtout le faire pour le fun et tout. Et parce que je joue énormément sur téléphone et je me dis, bah tant qu'à faire et tout, autant faire profiter les gens de quand je joue, qu'ils aient eux aussi derrière la possibilité de voir ce que je fais et d'échanger. Bon, après la cinématique, j'hésite. Est-ce que je vais faire le message ou est-ce que je vais aller voir là 16 heures. Ah oui, bah là, voilà. Franchement, ouais, y a pas de souci, à plus tard. Bah, peut-être à demain dans ce cas, si tu passes sur un de mes lives et tout. Allez, on va continuer, on va essayer de... On va voir ce que ça va donner. Would you like to board my star skiff? Well, my little star skiff can't accommodate that many. But I have a larger one that will arrive in less than 15 minutes if you need it. So, where would you like to go? We need to hurry wherever we're going. The war dance is about to start. The Skyfaring Commission is prioritizing star skiffs heading to the Sky Splitter.
Alors là, les gens, franchement, c'est un... J'hésite ou pas. What? Are you joking? How can I take you beyond the Jade Gate in this tiny star skiff? Mais derrière, je sais pas quoi faire. Voilà. J'ai répondu à quelqu'un, désolé, bougez pas. Le problème, c'est que je sais pas s'il faut demander de l'aide ou pas. Je vais aller voir il y a quoi comme autre possibilité, je pense. Hop là, on va chercher pour voir qu'est-ce qu'on peut demander d'aide à part. Square formation, circular formation, yuan-yang formation. What should we try next? Hop là. Le problème est que j'ai... I'm sorry, but the Realm Keeping Commission... Hey, although we're short-staffed... J'ai envie de faire tous les gens, mais le problème c'est qu'il risquerait de finir blessé tous, je pense. C'est pour ça. Hey there. I noticed you'd been looking at me for quite a while. Could you please provide more details? Allez, on va lui demander et puis on va voir. Tant pis. What? Are you sure about that? Wait. I recognize you. You're the lost Yaoqing messenger. How are you here? I was brought here by the Borisin. Please make sure to report this news. Aucune idée de si ça va fonctionner ou pas. Mais le risque est que, au final, elle fasse partie de leur camp. All right. I'll call for reinforcements. Bon, bah on va espérer que ça va passer. Hein. Ah, on peut demander de l'aide à plusieurs gens. Bah on va prendre le risque. Hein. On va voir ce que ça va donner et tout. On fait demi-tour et c'est parti. On va tous leur demander un petit coup de main. Je sais pas si ça va fonctionner, mais je me dis, plus il y a de chances que ça fonctionne, mieux c'est. Would you like to board my star skip? Well, my little... We need to hurry, wherever we're going. Keep what quiet? The Realm Keeping Commission? Ok, donc ça fonctionnait pas. Donc au final, je suis sûr que le seul aurait été
qu'aurait pu être correct aurait été de prévenir le chevalier des nuages. I'm sorry, but if I can help you... Borison? These Borison are disguised as foxes. Will you please wait here for a while? I'll find us. Désolé de skip, hein, mais comme c'est des trucs secondaires et tout. Bon, on va voir maintenant ce qui se passe là-bas. Ah, King Shui. Toujours là, elle a à faire du gel céleste, lui à moitié de travail. Ouais, et bizarrement et tout, les personnages, les Foxiens qui étaient là ne sont plus là maintenant. Bah, ceux qui le surveillaient en tout cas. Stop asking. I'm off duty now. Goodbye. Ah, c'est un Borisien. You're not one of us, but I smell a familiar scent on you. Ils ont la voix grave quand même. Hein. The warhead sent me here to check on the situation. No, not at all. Instead, the Skyfaring Commission is clearing routes to prioritize star skiffs heading to the Sky Splitter. This will make our ships more noticeable when we try to escape. Oh, c'est ingénieux. Donc derrière, ils vont les forcer soit à les suivre et à aller à l'événement, soit à devoir attendre que tout le monde parte. Mais comme il y aura presque peu de personnes sur le vaisseau principal et qui seront tous au fondeur des cieux, bah derrière, tous ceux qui resteront seront suspects et tout. The ports haven't been closed? What is going on? Stalling won't help. It's time to confront Hule and see what tricks he's up to. Bon, bah on va voir ce que ça va donner. On va voir s'il va parler ou pas de ce que j'ai fait, du fait que j'ai parlé à des gens et tout. On va voir. Les trois étaient des Boriciens, punaise. Come and take a good look. Who are these people? This Cloud Knight says there's official business that requires my cooperation. What are you trying to do, Moktuk? They have nothing to do with this. Nothing to do? I told you to go to the port and check out the situation. Non, à cause de moi, But I never gave you ils permission vont to perdre la talk vie. with others. Remember, these people died because of Oh, you. j'aurais pas dû. Non. You want to prove to me that you hold everyone's lives in your hands, right, Hule? Je sens que dans tous les cas, il en aurait pris 3 au pif et il les aurait fait venir en disant de voir ce qui se serait passé s'il allait à l'encontre des ordres. Oh, exactly as you said. Oh punaise, j'espère qu'il y aura des gens et tout qui regarderont la vidéo YouTube et qui pourront me dire genre dans les commentaires on a fait ça en parlant à une personne, il s'est rien passé. Ou alors genre on en a parlé à plusieurs, il s'est rien passé non plus. Pas il s'est rien passé, mais on en a parlé à une, il n'y a qu'une personne. Ou alors on a parlé à personne et il n'y a eu personne. J'aimerais bien savoir justement et tout si les gens et tout ont fait la même erreur ou bah pas la même erreur, mais on fait les mêmes choses ou pas. No. They don't want to publicize my escape. I understand. It's no surprise, for fear is more deadly than claws and fangs. Especially during a festive time like the war dance. What lurks here is not a group of fugitives, but rather a pack of wolves amidst the flock. I come
cubs are hungry, ready to feast on flesh and blood, reveling in your fear. Your calm facade will soon crumble. I can tear through it and expose your pathetic bones anytime. There's no escape from me, Jiao Cho. Of course, you can try your luck and believe that your wits will save you. But remember, you're not the only hostage in this city. If you try anything funny, innocent people will die because of you. Now, let's talk about the Foxian general you serve. Mock Talk says she's here for me, which means she'll be hunting me herself. Before the hunt begins, I need to know my opponent. You can refuse and play tough, or you can cooperate and save us both some time, healer. On va faire croire qu'on est faible et tout, je sais pas. Ça va donner et tout. At least you didn't try to draw attention with a scream. That way no one will die in vain. Tell you what you want to know about her. But I expect something in return. Je me demande ce qu'il va lui demander. What makes you think you're still in a position to negotiate with me? Parce que derrière, il va pas te donner les infos, sinon il te les aura pas. You can torture me until I talk. Or, let's save us both some time. Warhead. Here's the question that's been bothering me. How have you managed to survive and endure centuries of torture? Borison aren't supposed to live that long. Or possess such regenerative abilities. C'est pareil qu'en réalité, quelqu'un l'a soigné tous les jours et tout. Et que quelqu'un est venu et l'a soigné, l'a aidé à chaque fois et tout. C'est pour ça qu'il a été capable de survivre. So, is that why the Xianjiao Yaoqing wanted to take me away? To some, I'm a hostage. But to others, I hold the secrets they desire. I still remember
In the early years of my captivity, the Foxians came and went. They extracted my blood and marrow, trying to unravel the mystery of moon rage. They wanted to conquer their fear of the Borison and free themselves from their bloodline. Unfortunately, they failed to uncover the secret. So, they resorted to the most brutal punishments they could imagine. Quoi? Some seek power to destroy their enemies, while others seek power to become their enemies. Which one are you, Jiao Zhou? I see. You're the most pitiful of them all, healer of the Yao Qing. You seek power to share it with others and do good. Well, then let me tell you the answer you seek. In our ancient legends, Duran, the ancestor of the Borison, was dissatisfied with his limited lifespan and power. He yearned to dominate the skies and become the master of all the stars. To achieve his goal, he sacrificed the lives of countless Borison and Foxians, pouring them into the spring bestowed by the Master of Immortality. Through a form of genetic sorcery, the water gave birth to a miracle. The lunar embryo. Duran ascended the birthing bed and obtained what he desired, a heart in the shape of a deep red full moon. He cut open his chest and replaced his original heart with this crimson moon. Laugh all you want, but only I know the truth behind every word. This moon heart beats within the body of every generation of the Borison warhead. In the ritual that decides the new warhead, the successor cuts open the previous warhead's chest and consumes the divine heart, thus possessing it as their own. D'accord. Et en gros, je pense avoir compris. Moktok est en réalité devenu... Alors, Moktok a fait le pacte avec Mangas. Et Mangas lui a dit qu'elle pourrait l'aider à devenir aussi puissant qu'Oulai. Elle lui a dit, il faut que tu le libères, il faut que tu le tues et que tu récupères son cœur. Et à ce moment-là et tout, ça sera bon. Devouring is the true essence of life, allowing us to endure and thrive. It gathers the life essence of all the prey we consume, making us stronger and stronger. I thought all hope was lost after 7 centuries of torment. But now, this heart is beating once again. All right. Now it's your turn to tell me everything about the Merlin's Claw.
Cho. I found you. Ah, Moz a trouvé, ok, nickel, parfait. Pas si inutile que ça, au final. Je pensais qu'il serait pas utile du tout à l'histoire. Bah, il est un peu utile, mais je pensais pas qu'il ferait du travail aussi vite, quoi. I know I'm in no position to question your orders, but if I understand correctly, you already have intelligence about the Borison? That's right. My people are busy collecting clues now. What's the situation, Wadza? General, before we completely lost contact with Zhao Cho, I picked up a signal from his Jade Abacus. It won't take long before we locate their whereabouts. If that's the case, shouldn't we immediately go there and join forces to eliminate the Borison? Why are we returning to Stargazer Navalia? Looks like your general has only taught you swordplay, not the art of the hunt. There's an old saying among the Borison. In the forest, the hunter may easily become the hunted. While we may call ourselves the hunters now, chasing them blindly will only make us become the prey. Are you joking, General? He's just a wolf who's been in prison for 7 centuries. Even with his accomplices, they're no match for us numerous Lawfu Cloud Knights. How could he consider us his prey? Do not underestimate the enemy. Hule is not an ordinary Borison that can be easily killed. The advantage in numbers means nothing when we face that monster. A vicious beast who hasn't tasted blood and flesh in 7 centuries is now lurking on the streets of the Lawfu right before the war dance. This is what makes the situation treacherous and unpredictable. To him, the lives of ordinary people are just meat, ready to be devoured at any moment. Exactly. That is why we must succeed in our first strike, or the situation will spiral out of control. You've heard of this military tactic, right? When you surround your enemy, leave one side open for them to escape. A skilled hunter must be well prepared, waiting for the prey at the most advantageous position. Où est-ce qu'il veut aller? Le port de Mirétoile. What would we do if we were the escapees from the shackling prison? While we can disguise ourselves and blend in with the crowd, we don't plan on staying here for long. In this case, what do we need most now? A star skiff to get us out of the Lawfu. The Borison we discovered at Stargazer Navalia were actually preparing a vessel for their escape. We predict their next move, and we take them down. Let's start from where you found those Borison and corner our prey.
Voilà. Bon. Il y a eu beaucoup de blabla. J'ai laissé faire les dialogues comme d'habitude. Donc j'ai pas beaucoup parlé. On va déjà voir le... Oula, non. Ça y est, je suis perdu. Non, on va passer par là. Normalement, ça devrait être bon. Nickel. This is where we ran into the Borison last time. It looks the same as usual. Because I blocked all the relevant news to make it seem as if nothing had happened. Ok, d'accord. Donc elle a prévu déjà de faire que personne ne soit au courant de l'histoire. Losing contact with their accomplices preparing the star skiff will surely put them on guard. Ouais, ça a peut-être éveillé leurs soupçons, mais on a peut-être une chance que ils soient toujours pas au courant des plans, donc c'est bien. However, the more well-prepared a plan is, the longer it takes to adjust when it's disrupted. If any Borson wants to stick to the original plan despite the risks, they'll surely come back to Stargazer Novalia to check the situation. Are you suggesting that there are Borison here at Stargazer Novalia right now? This is an automated area. So don't you think that there are a bit too many people here today? First, look at those 2 Skyfaring Commission staff members. They've been observing us in secret since we arrived here. Punaise. Ça serait des Boriciens alors? Ils nous ont vraiment... Franchement, ils surveillent et tout dès qu'ils peuvent et ils sont vraiment bien déguisés. Then there's a Cloud Knight soldier over there. Perhaps he's here for patrol, but each patrol team must consist of 2 members. And obviously, he is not following the rules. Lastly, there's that craftsman wearing Artisanship Commission clothing. He's unusually focused on checking that device. If you have a target in mind, let's go investigate. Hein? Okay. On va lancer, mais juste tel, et on va aller voir déjà le soldat. Ça paraît assez bizarre quand même. Soit... Lieutenant Yenshing and General Fischau. Oula, personne l'a vu, je crois. You're aware of the Borison prison break, right? Yeah, I've received the news, and I'll be on the alert. Looks like you've been keeping an eye on the Sky Splitter. Have you noticed anything unusual? No, everything is normal on the ship. Nothing out of the ordinary. This is not a location for a Cloud Knight on guard duty, is it? Well, this spot offers a great view. Are you here to keep an eye on the Sky Splitter?
Yes. J'arrête pas de me frotter les yeux. C'est horrible. Il me paraît suspect quand même. Tout le monde me paraît suspect après ce qu'elle a dit, fait chaud. You've been observing the sky splitter for a while. Have you noticed anything? Honestly, just watching the ship from here isn't too thrilling. I wish I could go on board and witness Lieutenant Yenqing's contests. Speaking of which, Lieutenant Yenqing, aren't you supposed to be on the Sky Splitter? Is it alright for you to be here instead? Attends, il est pas au courant qu'il a retiré ça. Bizarre. Thank you for your concern, but I have more pressing matters to attend to. Bizarre. Don't you know that Stargazer Navalia is on lock? Hey, chill out. They're just a few lost tourists. But Stargazer Navalia is the shipbuilding port of the Cienjo Lafu. If the Skyfaring Commission called for a lockdown, there should be official documents proving it, right? C'est pas normal ce genre de situation. Donc. Je vais finir de les discuter. Si j'ai un combat, je vais le faire, mais j'arrêterai ensuite et tout. Il va bientôt être 17h, donc on va pas tarder à s'arrêter en tout cas. Official documents? Of course there are. The Cloud Knights are aware that some people have infiltrated this port. That makes perfect sense. So you're now investigating the Borison? Yeah. We've received orders from the higher-ups, so we've blocked off this area to prevent any interference with our inspection. Thank you for your understanding. Non, ils sont bizarrement et tout. C'est l'histoire de... Qu'est-ce qu'ils ont dit qui me met la puce à l'oreille et qui me fait dire, je sais pas... Le fait que, soi-disant, ils reçoivent de leurs supérieurs, mais qu'ils sont pas capables de reconnaître la générale Fei Xiao. From wandering around Stargazer Navalia if you're not... Oh, it's you, Lieutenant Yenqing. Ouais, donc à part les... Il y a le chevalier qui me paraît bizarre parce qu'il respecte pas le protocole, il y a le... No, not at all. Actually, I'm here to address a peculiar issue. Attendez. Mais oui, le port Mirétoile est pas bouclé, je crois, elle avait dit. Je crois qu'elle avait dit que normalement le port Mirétoile n'est pas censé être bouclé. Alors pourquoi est-ce que les deux ils ont dit qu'ils l'étaient? C'est pas normal. Ils auraient jamais dû dire qu'ils l'étaient si jamais et tout. Elle nous a dit avant que elle a pas bouclé le port pour pas que ça paraisse suspect. Ah, je me rappelle plus, il faut voir. A peculiar issue.
We've had some unscheduled star skiffs being constructed at this dock in Stargazer Navalia. Could there have been an error in the production planning for the assembly line? This is just weird. I thought all the pending star skiffs from before the war dance had been scheduled already. I'm sorry, but I need to focus on my work right now. If you have any questions, we can discuss them later. Ouais, maintenant ça y est, j'arrive plus à me rappeler si elle avait seems dit that que some c'était fermé ou Borson pas. have returned to Stargazer Navalia in disguise. The answer seems quite obvious. Les employés? That's my suspicion as well. Remember when I mentioned that the Cloud Knights blocked all relevant news to make it seem as if nothing happened? Stargazer Navalia is not under lockdown. Bah, je me disais, voilà, c'est ça ce qu'elle m'avait dit. Le truc est pas bouclé. Et ils ont parlé du fait qu'il l'était. Ce qui veut dire que donc ils savaient qu'il y avait un truc et tout pas normal. But on the contrary, those staff members use Stargazer Navalia as on lockdown as an excuse to persuade us to leave. This contradicts the Cloud Knights' plans. Their flimsy disguise has been exposed. Even if they try to hide, there's no way they can escape us. On peut pas attaquer avec Gallagher, c'est dommage. J'aurais bien juste lancé une attaque Why avec are Gallagher. you still here? As I said, Stark. No, I never issued such an order. Who are you? Oui, et aussi le fait qu'ils n'ont pas reconnu ni Yangqing ni Fei Xiao, ce qui veut dire qu'il y a un truc qui était pas normal. Perhaps you haven't met me on the battlefield, but I am certain you've heard my name. Now I'm asking you a question, so answer me. Tell me. How many more of your comrades are here? Where were you planning to meet Hule? This woman, she's the general of the Yaoxing. What are you still waiting for? Attack her! Voilà. Ah, est-ce qu'on va avoir... Non. On va cibler lui. Puisque lui, il a pas la faiblesse physique. Et lui non plus parce qu'il a pas la faiblesse physique. Voilà. Rhythm get messed up. Dreams do come true. Every petal in life's garden, all will be swept away by the wind. On va attaquer lui. Step up, let's see ya. Je vais refaire la même chose et ensuite on va... Bring it on. Parfait. Stay away. Hein? Pourquoi je peux pas cibler Some value, I suppose. The mood is set just right. Let the show begin. bizarre. Let's do it. Time's up. Run. Tell Lord Moktok about this. Ah, ok, c'est pour ça. Est-ce qu'il va falloir que je les poursuive? Non, ils vont juste être attaqués par Fei Xiao et je vais peut-être devoir la jouer pour ce combat-là.
Ah, on va devoir le suivre. Why don't you kill me? Because I need answers. You were our war slave, so you should know us descendants of Tehran. You want me to talk? Fine. Try whatever you want. But I assure you, you won't get anything from me. Only fangs and blood. If I were to do that, I wouldn't be any different from you. I am the arrow that pierces the wolf's heart. I grant you a swift death. That's exactly what I desire. Wolves that leave the pack are prepared for the fate of never returning home. But sadly, you didn't catch my partner. He will alert them. Before you close your eyes, you should know that I allowed him to escape. Because he will lead the Cloud Knights to Hule's hideout. Is this how you leave one side open? You let that Borison escape so you could track him? This is the most common hunting tactic used by Borison. I know the methods of these abominations all too well. They always leave an escape route for their prey, allowing them to flee in fear. Then they chase them like it's a game. Borison get great satisfaction from the last struggles of their victims. Have you witnessed these things firsthand? That guy called you a boar slave. What exactly have you experienced? Well, just a hazy past that I can barely recollect. Long ago, I was one of them. The word Borison was only used to refer to those wolf masters. I'm a Foxian who was born in one of the fallen territories. In their eyes, we're mere consumables. Cannon fodder used to slow down Xianzhou attacks on the battlefield. But you survived. And not only that, you became the general of the Yao Cheng. If I get the chance, I'd love to hear stories of your past, General. Speaking of stories, you've reminded me that now is not the time for them. Wadza, we've sent the warning from Stargazer Navalia. What's the situation on your end? I've found them. Zhao Cho is trying to stall Hule, and he signaled me.
not reveal myself. Trust his judgment and keep watching. We'll be right there. I believe the warning we sent will stop Hule from attacking Stargazer Navalia. What will he do next? The hunt is not over yet. Stay safe, Jojo. Voilà, on va finir là-dessus. Il y a eu énormément de discussions et tout. J'espère être capable de le finir demain. Please, save me. I want to live. Doctor. Xiao, find a medical ingenium and give that kid a shot. Hurry! I see. How's the front line? Ouah, vivement que ça va être fini parce que j'ai pas envie de s'arrêter en plein milieu et tout. Donc je voudrais éviter de faire ça. The Borison Beast ships have already landed on the Fenghu. It won't be long before this place is overrun as well. What about General Yueyu? Any news from her? I'm her healer. I should stay by her side at a time like this. She asked me to tell you that she's not coming back. She must protect the Cloudpeer telescope. General asks you to save that kid. The girl fought desperately just to bring us all back here alive. Ah, c'est fait Shao quand Jiaoqiu l'a sauvé. I've never seen such a brutal fighting style. Her body, it's like she was split open. Just like... Un Borisien? Her blood pressure is dropping. Do you hear me, Xiao? Loud and clear. Get me some tumble dust. We've got to start the operation right now. I will bring her back. Is that why you're so determined to learn my secrets? Do you hear me, Jiao Cho? I do. Loud and clear. So she saved you all in that great battle on the Xiangzhou Fenghu 3 decades ago. But to your surprise, you discovered her Borison bloodline while she was at death's door. Moktok told me that she was a war slave who escaped from the Eclipse Pack. Oh, what a twist of fate. Turns out, she's from the same clan as I am. Alors, au départ, je pensais que Moktok prendrait le cœur de Hulei pour s'accorder une grosse immortalité. Mais maintenant, je pense que peut-être qu'à la fin, c'est Fei Xiao qui va récupérer le cœur pour être soigné sa maladie que Jiaoqiu essaye de soigner. Now I understand. No wonder she displayed such astounding power, determination, and cruelty in battle. Turns out it's all because of her Borison bloodline. Mutt. Despicable mutt. And she used the gift of her bloodline to destroy the Borison. Ah, moon rage. A blessing for wolves. And a curse for foxes. For Borison, to have their bodies torn apart by moon rage and transform into a beast is the ultimate joy. But for you Foxians with Attendez, je vais devoir couper le son vite fait. regenerative abilities, it means certain death. J'arrête le live là-dessus, les gens.